Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Nous allons passer un moment en compagnie d'auteurs et d'autrices et d'un chercheur. Et pour un thème de conférence des liens curieux, donc qui est un titre curieux, mais pour une heure que j'espère va attiser votre curiosité. Derrière ce titre se cache une réflexion autour de la communication interespèces, pour faire vite. Là, vous avez probablement lu la présentation sur le petit dépliant des Utopiales, une présentation qui cite la chercheuse, la philosophe Donna Haraway, et notamment son concept de kinship qu'on pourrait traduire, et qui est traduit d'ailleurs dans l'un de ses livres en français, par la parenté. Alors la parenté comment ? La parenté vis-à-vis des autres espèces animales, et autres d'ailleurs, parce que c'est une vision très très large de l'espèce humaine face à l'altérité. Et cette kinship, cette parenté, donc Donna Haraway nous encourage à la voir comme une espèce de responsabilité commune vis-à-vis de l'autre au sens extrêmement large du terme, et surtout à un espèce de refus de la binarité, c'est-à-dire moi l'autre, la nature, la culture. Elle essaye un peu de battre tout ça en brèche. Elle l'a fait il y a déjà plusieurs années. Aujourd'hui, parmi les chercheurs qui explorent un peu les mêmes pistes en France, on a des gens comme Baptiste Morisot, que vous connaissez probablement, Vinciane Després, Grégory Delaplace, voilà, toutes des chercheurs, des anthropologues qui cherchent à se débarrasser un petit peu de ce anthropo. En fait, c'est ça qui gêne beaucoup aujourd'hui dans la réflexion sur le vivant, c'est l'anthropo. On serait à une époque anthropocène, on ferait de l'anthropologie. Et pourquoi l'homme est au centre de tout ça ? Pourquoi on ne mettrait pas à leur place toutes les espèces et toutes les formes de vie de cette planète et peut-être même des autres planètes ? Pour aller, voilà, c'était une espèce de petite introduction peut-être un petit peu très large, mais qui va nous apporter d'autres éléments au fur et à mesure de la discussion de nos trois intervenants que je vous présente. On a d'abord donc Ray Nyler qui est au centre. Donc c'est un auteur, on lui doit un recueil de nouvelles, Protectorat, paru il y a 2 ans si je ne me trompe pas, et plus récemment La montagne sous la mer, dont il sera beaucoup plus question lors de cette table ronde. Ray est un chercheur, il a sillonné le globe, il a été diplomate, il est d'ailleurs peut-être même toujours diplomate, peut-être qu'il nous en parlera. Il a travaillé en Russie, au Kyrgyzstan, en Kosovo, au Vietnam aussi, dont il est question dans le livre La montagne sous la mer. Et donc il a une vision un peu particulière aussi de la diversité des cultures dans le monde, et ça on va en parler. Pierre Kerner, qui est à l'extrémité de cette table. Pierre, qui est chercheur aussi, vulgarisateur. Vous intervenez sur de nombreux blogs, vidéos, podcasts. Vous avez écrit aussi des livres de vulgarisation et qui sont tout à fait passionnants et amusants aussi. Donc là, on va avoir un regard scientifique sur cette question. Et Mary Robinette Kowal, que vous connaissez probablement pour sa grande série Lady Astronaut, dont les livres Vers les étoiles, Vers Mars et Sur la Lune ont ramassé un nombre de prix incroyable. Marie-Robinette Kowal a d'abord commencé comme marionnettiste. Ça je l'ai appris en préparant cette table ronde, je l'ignorais, mais pour la Jim Henson Company, qui est quand même un sacré CV. Donc elle travaillait pour Rue Sésame, etc. Et donc ensuite elle s'est mise à l'écriture, et bien lui en a pris, puisqu'on a quand même quelqu'un qui a raflé pas moins de 1 Locus, 1 Nebula et 4 prix Hugo, ce qui est pas trop mal. Et vous traduisez aussi l'islandais dans votre temps libre. Yes. Voilà. Alors, honnêtement, Marie-Robinette Kowal, j'ai terminé par elle dans la présentation parce que le thème de cette table ronde, je vous l'ai expliqué, c'est les liens et la communication interespèces. Or, dans les livres de Mary Robinette, j'ai eu beau chercher un peu partout, il n'y avait rien à faire, je ne voyais absolument pas qu'est-ce qu'elle faisait là, en fait. Quel était le rapport entre son œuvre et cette table ronde. Et j'ai un peu été pris de panique. J'ai été contacté par le festival la semaine dernière, qui me dit « Alors, est-ce que tout se passe bien ?» Je dis « Non, ça ne se passe pas du tout bien, je ne sais pas pourquoi il y a Marie-Robinette Kowal sur cette table ronde. » Et ils m'ont dit « Mais si, mais allez voir sur le compte Instagram, elle a un système de communication avec son chat. » J'ai appris à parler mon chat.
avec button. I taught my cat to speak with buttons, and she speaks English. Oh, sorry. I taught my cat to speak with buttons, and she speaks English better than I speak French. Alors effectivement, voilà, c'est un peu la raison de la présence de Mary Robinette sur cette table ronde. Elle communique avec son chat. Juste avant de monter sur scène, elle m'a montré le fil parce que son chat continue à communiquer même quand elle est absente. Hein, et il peut évidemment envoyer des messages, etc. Donc, et c'était vraiment assez troublant. Bon, elle nous a expliqué un petit peu le processus, mais quand même, je voudrais développer. Donc, ce sont des boutons sur lesquels vous avez enregistré des mots. Et donc le chat identifie les boutons pour ensuite vous parler? Correct. So I do want to be clear that Elsie is my cat, and she is not actually speaking English, even though I joke about that. She is communicating, and the words, each button has a word recorded on it. She has a vocabulary of, an expressive vocabulary of 124 words. I think that her receptive vocabulary, the words she can understand, is much larger. But I was looking to see what she had said. She's talking to my husband. She will sometimes talk when there's no one in the room, but the fact that she rarely uses the buttons when there's no one there indicates that it is a form of communication. But what she said was, want, hunt, hunt. Thank you, window, window. And what this means is we have a catio. So it's an enclosure that is outside the window. And she has she likes to go out there and watch the birds. Sometimes there's a neighbor cat that comes through. So when you hear her say, hunt, hunt, the words always have the same, it's my voice, so it's always the same intonation. And the way she does an emphasis is that she hits it more than once. So want, hunt, hunt. It's basically want, hunt! Window, window, window! The more she hits it, the more excited she is. I was a skeptic. I ran across this when I was researching another novel. And it is eerie and has completely changed the way I approach writing non-human intelligences. Vous vouliez réagir, Ray sur... Oui, non, c'est assez... I'm a big fan of Elsie online and have been following her. I'm also convinced. I was actually, likewise skeptical, as I think we all should be about pretty much everything nowadays, right? To some degree, but yeah, watching her, it really has the feeling of communication. And it's interesting when you said that when she wants to emphasize something, she presses the button multiple times. Because in fact, in a lot of languages around the world, if you want to emphasize something, like if you want to say something is not only good but great, you just say it's good twice, right? So yeah. That seems like a pretty good solution that she's kind of naturally come to, that we also naturally came to in a lot of our languages. And we see a lot of animals. She's not alone in doing that. That's a thing that we see across a bunch of different learners. She's enrolled in a study that is the largest language acquisition study for animals in the world. It's out of University of San Diego. There are 10,000 animals enrolled in it, most of them dogs. She's in phase 1 of the studies because they aren't advancing the cats to phase 2 because it's just hard to do science with cats. Effectivement, ouais, on se pose la question du degré d'interprétation que peut avoir la personne qui utilise le dispositif, puisqu'effectivement, on a des mots, mais on n'a pas de grammaire. Donc c'est vrai qu'on peut toujours se poser ce type de questions. Et l'autre question que je voulais me poser au sujet des interprétations, vous, de votre chat, est-ce que ça passe que par les boutons, ou bien est-ce que vous essayez aussi d'apprendre éventuellement les autres signes que peut donner l'animal pour communiquer, parce qu'ils ont des signes qui leur sont spécifiques? You absolutely have to pay attention to the body language, and thinking about it as like a pidgin, which is like a market language. It's her understanding of the word and my understanding of the word have an overlap,
but one of the ways that I know that we have the same understanding of something. Sometimes she'll say something on the board, and I will respond, and I have it wrong, and I can tell that I have it wrong because she will stay and continue to push the last word, like, "No, human, you're an idiot, you didn't get it." But when I get it right, it's like if she's said, "Want, snuggle, let's go," I'm like, "Okay, let's go to the bedroom." Yes, and she'll get up and run off the board to the bedroom, and so I'm like, "Okay, obviously we had the same understanding there." But other times she'll say something, she was saying, puzzle tube, and I could not understand it. And the look of disdain she gave me every time I offered her the wrong solution was just like, she has a food puzzle, and she has a tube, a tunnel that she runs through. And so I was like, "Do you want the puzzle in the tube?" And she's like, "Do you want the puzzle on top of the tube?" Oh my God, this human. When she's really mad at you, she will call you a dog. I'm not making this up. And eventually, she added the word paper, and I realized that before she had buttons, I had given her a thing that was a toilet paper tube that I had folded the ends in and cut a hole on. It was an improvised puzzle that I'd given her when we were at on a vacation, and we'd only played it that one time. And I was like, maybe. And so I put kibble in it and folded the ends in. And the other things, like her food puzzle had, kibble, but that was a wrong thing. And as soon as I put that down, she immediately, her tail went up into the, "Yes, I'm happy." And she immediately went and played with it. And then I was like, "Okay, puzzle tube." And also in hindsight, that's so clear. Right. But yeah, so yes, you have to pay attention to the body language. I'm so curious about the researcher's opinion on this. Je vais parler en français, hein, désolé, je casse un peu le mood anglophone, mais que ça m'évoque, déjà moi aussi je me suis demandé qu'est-ce que je faisais ici, mais là pour le coup il s'avère que j'ai écrit un billet de vulgarisation, je suis spécialisé dans l'évolution et qui considère certaines caractéristiques que peuvent avoir certains animaux, et j'en avais fait un spécifiquement sur les chats, et notamment moi il y avait toujours quelque chose qui m'a fasciné, j'ai un chat, et en parlant de communication interespèces, il y a véritablement quelque chose que moi j'ai interprété d'une certaine manière, et j'ai fait de la recherche bibliographique pour comprendre vraiment de quoi il s'agissait. C'est, si pour les amateurs de chats, si vous en avez, généralement ils se mettent près de la fenêtre et ils commencent à caqueter en faisant des petits bruits de mâchoire, comme ça, en claquant la mâchoire. Et moi je me suis toujours demandé qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, est-ce que c'est de l'excitation? Alors il y a pas mal d'hypothèses justement pour expliquer ça. Et une qui m'a, moi, vraiment retourné le cerveau, gardez en tête que c'est une hypothèse, et donc ça va être difficile de prouver si en faisant telle ou telle recherche, ça va dans la bonne direction, mais qui s'inspire de certaines observations qui ont été faites sur des félins sauvages dans certaines forêts, et qui font ce caquettement, mais à un niveau beaucoup plus aigu, pour pouvoir attirer des singes tamarins qui reconnaissent les cris de leurs parents ou au contraire de leurs enfants, et qui peuvent attirer à terre des proies. Et il se pourrait que une des hypothèses pour interpréter ce comportement, c'est que c'est de l'imitation en fait de pépiments d'oiseaux pour pouvoir attirer des proies et mieux les capter. C'est uniquement à ces moments-là. Alors moi, j'ai un chat qui est un peu débile puisqu'il le fait généralement avec des insectes. Et j'essaye de lui expliquer que c'est pas vraiment ce qu'il faut, mais c'est aussi ça l'évolution. C'est une variation avec des organismes plus ou moins justement efficaces pour pouvoir attirer. Et donc cette communication, si on parle justement de ces liens qui peuvent exister entre différentes espèces, ça fait partie d'un mécanisme qu'on appelle le mimétisme agressif, et qui est une forme qui est très très répandue dans le monde animal. Ouais. C'était effectivement l'une de mes questions. Est-ce qu'il y a des observations dans le monde animal de communication? Là, c'est une communication, mais qu'une communication à des fins plutôt malveillantes. Mais y a-t-il d'autres formes de communication qui soient vraiment purement interespèces dans la nature, en termes
Oui, en termes, on va dire, de son et peut-être de gestuel, parce qu'on va passer peut-être à d'autres communications plus tard dont on parlera. Est-ce que vous avez d'autres exemples? Oui, j'ai un exemple qui est assez intéressant. Alors là, vous aurez dû inviter un éthologue, mais il s'avère que moi, c'est des sujets qui me passionnent, et notamment, il y a pas mal de relations qui sont dans les milieux marins entre des animaux qui sont capables de se faufiler dans des crevasses et d'autres qui sont capables, au contraire, d'imposer une sorte de blocus pour pouvoir coordonner des chasses. Notamment, il y a un exemple assez fascinant entre des murènes et d'autres poissons qui vont se regarder les uns les autres et organiser des chasses ensemble en pointant tel ou tel endroit où il y a les proies qui sont partagées, et ça se fait au coup par coup. C'est-à-dire que c'est chacun des partenaires de cette relation qui vont chasser à un moment. Il y en a un autre qui, pour moi, est complètement aussi vraiment fascinant, c'est le toilettage qui existe entre de nombreuses espèces marines qui vont à des stations de nettoyage, et plusieurs espèces de crustacés, de poissons attendent leurs clients qui viennent, et parfois c'est des animaux qui sont 20, 200 fois plus grands qu'eux. Vous avez un petit poisson comme ça, et il y a un requin qui vient et qui se pose là et qui ne va pas manger le poisson, qui va nettoyer la mâchoire de parasites. Donc ça passe aussi par énormément de communication, notamment en gestuelle. Right. There's a really commonly quoted example of this that occurs with the brown hare and the fox, and that is that a fox cannot catch a hare at speed. So as soon as a hare sees a fox, the game is up. The fox can't catch it, and what the communication that happens is an interesting one because it is a predator-prey relationship. What happens is when the brown hare sees the fox, it looks at the fox. It doesn't start to run. It looks at the fox directly. And then the fox breaks off the pursuit and goes away. Because both animals know that it's impossible, if the brown hare saw the fox, for the fox to catch it. But the act of hunting is very dangerous for both. Like they can be injured in this pursuit quite easily. And so it's almost like a negotiative process that the species have come up with. Like, look, I saw you. That means you can't catch me, so let's just call it a day and go about our business. Yeah. There's also a really interesting thing that's happening in Australia. There's a porpoise that is swimming with a pod of dolphins. And they do not have the same language, but this porpoise has been with them long enough that it is now speaking dolphin. It has learned the language. Although when you read it in scientific papers, it is like, it has learned the communication sequences, and it's like, they're talking, which is fascinating because they're not the same species. Ray, donc je pense que là c'est la seule personne qui sait pourquoi elle est là. Ray a écrit un livre qui s'appelle La montagne sous la mer, qui spécifiquement vous raconte l'histoire de scientifiques dirigés par une société très riche, mais ça on en parlera, c'est moins important, mais en tout cas qui, dans une baie d'un archipel au large du Vietnam, découvre une espèce de pieuvre qui semble disposer d'un langage symbolique, ce qui n'existe pas dans la nature aujourd'hui, c'est-à-dire on peut avoir des communications, comme on vient de l'expliquer là un petit peu, avec quelques exemples, mais le langage symbolique est ce qui va entraîner éventuellement une culture, voire peut-être même une écriture à terme. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc là, la première fois dans le livre, qu'on observe ce phénomène, évidemment, beaucoup de scientifiques souhaitent l'étudier, et donc là, effectivement, c'est la base du roman de Ray Nyler, qui doit beaucoup, si j'ai bien compris, dans les remerciements à la fin, et avec aussi beaucoup de clins d'œil tout au long du livre, que chaque chapitre est introduit par un extrait d'un livre fictif qui s'appelle « Comment pensent les océans », qui est une référence directe à un autre livre que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle « Comment pensent les forêts » de Edward Ocon. Et donc ce livre qui étudie un peuple en Amazonie,
qui a un rapport tout à fait particulier avec la nature et avec les autres espèces. Donc Ray le cite souvent, ce livre. Moi, je voulais savoir si c'était vraiment ce livre qui était à l'origine du projet de la montagne sous la mer. I think the origin of the project was a little bit more, it was a little bit further back in time. So semiotics is something that I was fascinated by in university, and the study of signs. And then I became fascinated by biosemiotics, which is the application of semiotic and informatic principles to life, viewing life more as a sequence of communicative acts than just a physical, the physical aspect of life. And for me, I think, there's this world of signals exchange going on, of communication, and we're saturated in a world in which there are communicative acts going on all the time. And human communication is a little bit exceptional in some ways because of the highly developed use of symbols. But I wanted to sort of give an example of how it's hard to sometimes think clearly about these things. So for example, you said culture. Culture is something that is not exclusive to humans, and in fact is very widespread in the animal kingdom. So for example, you would say that a crow, right? A crow's niche in nature is not actually the forest or the field. A crow's niche is the flock. What's most important to a crow is its relationship with all of the other crows in its flock. And a crow cannot survive without the flock. A crow is not adapted to survive without the flock, because a crow is adapted to culture, crow culture. Right? The flock is adapted to the forest, but the crow adapts to the flock. In a very similar way, human beings' niche, right, is human culture. And a lot of animals have a niche, like a niche in the world, that is actually a cultural niche. Apes. But you can go actually really far down the chain, and you find that when we look at evolution, what we see that evolution has adapted many animals not to a niche in the world, but to a niche among themselves in which they work in some way cooperatively to survive in the world. And it's really one of the Eva Jablonka is one of the scientists that works a lot on this. But I think it's a great example of how sometimes we really get our own terminology can confuse us. We start thinking like language is culture, or language is a part of culture, or culture is a part of language. But really, what we're missing is that the distinctions between humans and animals are much more fine-grained and mixed up in all of these things. Yeah. Which is not to critique your use of the word culture, but just... There's a really wonderful book by Fran der Waal called "Are We Smart Enough to Know How Smart Animals Really Are?" It's very approachable, but he's a primatologist, and he cites all of these examples of, he cites all of these examples of past researchers saying, obviously animals are not as sophisticated as humans because they don't this. And then he shows an example of animals doing that in the wild, and then it being reproduced in experiments in labs. And one of the ones that he cited in culture was a pod of orcas where the young teenage males in the orcas developed the fashion of wearing a dead salmon on their head, like a hat. And there's no reason for them to do this except that it's what all the cool kids are doing. Right, totally. You see my salmon? Yeah. Dans le livre d'Edouard de Cohn aussi, il y a un concept que vous reprenez dans La montagne sous la mer, qui est le concept de comment l'être humain observe le monde et comment il voit le monde, mais la réflexion d'une communication, c'est aussi se poser la question de savoir comment le monde nous voit. C'est l'un des exemples qui est mis en avant par Edouard de Cohn sur l'homme et le jaguar. Je ne sais pas si vous voulez l'expliquer, mais c'est repris effectivement dans votre livre, puisqu'il y a aussi cette question-là de communication qui ne peut pas passer que par un vecteur, mais qui doit passer aussi par une prise de conscience de la personne ou de l'espèce avec laquelle on interagit. So, the idea is that when you're communicating with someone, what's important about the communication is not the utterance, but its reception. That's really, and so
quite often we're aware of what we are saying to someone, right? But we're not very cognizant of how things are being received. And I'll give two examples. One is from the animal world, right? The physical world. And the other one is just in human communication. I promise that the second one is funny. But when we're in the ocean playing and we're thrashing around in a certain way, this is an utterance, right? We are communicating a thing, and this utterance can be picked up by someone that we really don't want it to be picked up by, right? Which is a shark. And for example, surfers in California, when they are dressed in a black wetsuit and they're moving in a certain way in the water, are saying something, right? And they're saying it to a predator that can make a mistake, because the predator's not looking for a surfer. The predator's looking for a seal, right? But the more the thing you're saying sounds like a seal, the more the predator responds to it the way the predator responds to the seal. So that's one thing. But really my thinking about this came out of human communication. So when I was a Peace Corps volunteer in Turkmenistan, I had to learn Turkmen and then Russian, and I made tons of mistakes. But a lot of those mistakes were not technically linguistic mistakes. They were often cultural. So for example, I don't know how well this is accepted here in France, but in America, a lot of people like to talk to people that they don't really know very well about their relationship with their parents, right? And they will say things like, I don't really get along well with my mother, which in America is a pretty acceptable thing to say, and you might say, okay, he's oversharing, and I don't know him that well, or I don't know her that well, but that's all right. He doesn't get along well with his mother. And that's what they hear. But if you say the words in Turkmen, in perfect Turkmen, grammatically correct Turkmen, I'm sure I never did it, but if you said, I don't get along with my mother in Turkmen, what you have actually said, what has been received is, I am a bad person, and I cannot be trusted because I don't understand the basics of human relationships and how sacred family is, and therefore you should never speak to me again. C'est intéressant parce que c'est un exemple que donne justement Donna Haraway dans sa définition du kinship, cette parenté dont je vous parlais tout à l'heure. Elle cite justement cet exemple-là, elle dit ma mère, je ne l'ai pas choisie et je dois m'en occuper, c'est comme ça, on a cette responsabilité mutuelle dans la parentalité ou dans la parenté de s'occuper mutuellement de chacun, et ce qu'on devrait faire avec d'autres espèces aussi, qu'on le veuille ou non, puisqu'on est là tous ensemble. Moi je voulais poser une question à Pierre au sujet de l'évolution, parce que c'est un peu votre sujet. Dans l'évolution, on peut supposer que, et je ne sais même pas, c'est une supposition, que le langage soit quelque chose qui... Je me suis vraiment demandé à quoi ça servait finalement. Est-ce que la communication est nécessaire et quelle est la base? Pourquoi l'évolution, à un moment donné, a choisi de retenir la communication dans son processus de sélection? Alors c'est marrant parce que j'ai organisé il n'y a pas longtemps l'interview d'un collègue à moi qui s'appelle le professeur Guillaume Lecointre, et qui a sorti un livre très très récemment sur en gros les caractères vestigiaux et l'inaptitude de l'humain, pour faire un peu un état des lieux de tout ce que l'évolution a laissé comme marque, notre coccyx, notre appendice, mais aussi d'autres structures qui nous semblent inadaptées, non fonctionnelles, superflues, et qui peuvent avoir des conséquences finalement banales ou graves. Et il arrive à expliquer certaines choses à travers ce regard évolutif sur notre anatomie, mais aussi sur nos comportements. Et notamment, il arrive à expliquer un tout petit peu l'origine d'une communication qui existe à l'heure actuelle chez différents grands singes et qu'on appelle le rictus, et qui est... pour ces grands singes, la marque véritablement d'une soumission. Et en retour, les grands singes retrouvent à travers donc c'est un retroussement des lèvres, généralement le mâle dominant, ou en tout cas les individus qui sont en position de force vont retourner un rictus en réponse pour pouvoir dire
pas de mal, il n'y a pas de souci, on n'est pas obligé de se foutre sur la gueule. Et la manière dont il a justifié en fait à quel point ça a eu un impact sur notre communication, c'est que ce rictus, c'est le rire, c'est le sourire, et on a probablement instinctivement la possibilité de le faire dès la naissance pratiquement, cette marque de tout va bien en fait, et de s'assurer que ce tout va bien, il est perçu en retour. Et ça, chez les grands singes, mais surtout chez l'espèce humaine, ce serait potentiellement la marque de notre station debout. En fait, quand on est dans une station debout, on met en avant la partie la plus fragile de notre anatomie, c'est-à-dire notre ventre, et pour les hommes, quelque chose qui se passe juste en dessous, bien en évidence avec la personne qui est en face, et donc on est excessivement vulnérable. Ça, pour nous, on a la possibilité de pouvoir en profiter. La station debout, ça nous a permis de chasser et notamment d'obtenir énormément de butin et de proies en les épuisant à travers notre musculature. Mais en contre-coup, l'évolution nous a donné aussi quelque chose de vraiment très 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 vulnérable et qui, en termes de survie, nécessitait d'une certaine manière la communication la plus efficace possible avec les membres de sa propre espèce. Donc c'est bien entendu très difficile de vérifier si ces hypothèses sont avérées, mais en tout cas c'est un scénario évolutif qui a le mérite de faire des comparaisons entre différentes espèces de grands singes, donc de situations chez d'autres espèces, et qui suggère que chez eux la communication est développée aussi par cette station et cette vulnérabilité de position anatomique. Ray, vous voulez intervenir? I just wanted to add that so in Washington D.C. we live next to the zoo, and one of my sort of hobbies is to go, and the National Zoo in Washington is completely free. So because we live a block away from it, it's like our backyard. We can just go anytime we want and do one thing if we want. So I like to go sometimes just to the great ape house and watch the great apes. And you know, the more you watch great apes, the more you feel like they're really so much like people. And kinship. Yeah, really, you really feel this kinship, and you look, you know, you can sit with them. If you have time, especially you're not going to the zoo and paying $100 or €100 to take your whole family there and trying to rush around and see everything. But if you can have a relaxed interaction with the animals, you start looking in, you know, at them differently, and they start communicating with you and recognizing you even sometimes if you come several times and you act in a way that they find favorable. But one of the things that we would watch is this silverback gorilla. The big, you know, dominant male in the apes, and one of his habits was to eat the poop of the other apes, like of the other gorillas. And he would do this in this really demonstrative way where he would like take it and he would like stand in the middle of the enclosure and eat it. Like, I am doing this and no one can stop me. Right? And my first reaction was, I have had bosses like this, you know. There's this really great story about, news story about an orangutan in one of the zoos, and she had lost several babies because she had been raised separate, and she didn't know how to breastfeed. And so they brought in a bunch of nursing human mothers who sat on the other side of the glass when she was with her, you know, with child again, and they came and they nursed their babies for months leading up to her birth, and she learned how to breastfeed, and that baby lived. And like, that is such a beautiful example of, I think, this kinship idea that we can learn by observation. Mary Robinette, vous êtes aussi à la tête d'une association importante d'auteurs, d'autrices de science-fiction aux États-Unis. J'imagine que vous en lisez beaucoup. Nous, on a quelques exemples. Enfin, il y a l'exemple peut-être le plus connu qui est celui qui a été adapté par Denis Villeneuve au cinéma, hein, qui était la nouvelle de Ted Chiang, qui racontait l'histoire d'une tentative de communication avec une espèce extraterrestre, écrite là pour celle-ci. Moi, je m'étais venu en tête aussi le très très beau livre de Shaina Mieville qui s'appelle en français Légationville, Embassytown en anglais, qui je crois est plus disponible, et c'est vraiment un tort parce que c'est un livre magnifique sur une espèce donc extraterrestre qui communique avec un double organe vocal, ce qui
oblige les humains à avoir deux interprètes simultanés et connectés par des liens télépathiques, parce que sinon on ne peut pas parler cette langue. Donc il y avait cette histoire-là. Est-ce que vous avez d'autres exemples de livres de science-fiction qui interrogent cette question de la communication interespèce, mais cette fois interespèce extraterrestre? There's the obvious one that comes to mind is Ted Chiang with what is the name of it? C'est Story of Your Life, voilà, which then was made into a film where the aliens communicate backwards and forwards through time, like they do not experience time the way that we do. John Scalzi plays with a bunch of fun things at the beginning of one of the Old Man's War books, I think. There's an alien species that speaks through communication, pheromones. And so he has someone who commits an international incident because he's lactose intolerant, and so he deliberately farts at them, which is hilarious. Those are some examples that I can think of immediately of like. Et vous disiez que vous aviez parlé vous êtes mis à utiliser un dispositif pour votre chat parce que vous travailliez sur un projet, mais c'est parce que c'est un projet qui vous intéressait, la communication intéressante. Yeah. C'est un livre sur lequel vous travaillez? This project is a book, but it is not out in the world. We haven't shopped it yet. I was writing a novel with dragons, so dragons with Hitchcock. I'm making very strong eyes contact at my French publisher. But basically, what I was interested in was I wanted the dragons to speak the way parrots speak. And the dragon witnesses a crime, and so the question is whether or not the dragon is sentient and can be a witness, or whether or not it is just repeating words that it has said. And so I started researching this, looking for more information about Alex the Grey Parrot, and then I saw Christina Hunger. So I should explain how this whole button thing works, if I may. Christina Hunger was a speech and language therapist, and in 2019 she thought, what happens if I use the same techniques that I use with my nonverbal patients with my new puppy? And the answer is that her dog now, Stella, now has a 60 to 80 word vocabulary, and she's kicked off this international movement. So I saw her, and then I saw What About Bunny, and then I saw Billy the cat, and Billy was the one that made me go, I could do this with my cat. But what was striking about all of them was, as I said, I was a skeptic. I went into it and thinking, yes, are they communicating, or is this just a response, a learned response? And then I saw Stella the dog go up to her button board and say, go, and then she hit another button and it didn't work. And she looked at it for a moment, and then she said, go, outside water. And the button that did not work was beach, which means this dog understood all of those words and came up with her own synonym. And I was like, oh, okay, this is a real thing that is happening. So I then taught Elsie these buttons, and now I feel like I have to go back and rewrite the novel, which is the other reason we haven't shopped it, because one of the mistakes that I made in the book is that the dragon is, its understanding of words is the same understanding that we have. And Elsie's understanding of the words is not the same. And the example that I have is the word hair tie. And bon courage, mon interpreter. Interpreter. Good luck. Hair tie, like a hair elastic. Elsie was saying hair tie kibble. And I would use hair ties and I would shoot them across the room. And what I realized was that for her, hair tie did not mean the object. It meant the action of throwing. Mm-hmm. So she wanted me to throw the kibble. And she basically verbs every noun. Everything is about the action that it does.
So, so that, like when I go back to the dragon book, I'm like, the dragon, there's a word, Umwelt, which is the lens through which the way they experience the world. The dragon would fundamentally not experience or understand the words that it is using the same way as we do, even if it is has enough of an overlap to communicate. Sorry, that was very long. I sort of want to, piggybacking on that, I think we also, a lot of these relationships can be understood by just thinking through the difficulties in human communication, and then applying a lot of the same things to communicating with animals. Like, for example, the differences in meaning is a really good one. If you take the word tree, right? If I just say tree to someone, they have in their mind a tree, but that tree that they have in their mind is not the same as your tree, your tree, your tree, or my tree. And my tree is very different because I'm from California, and specifically from Northern California and coastal California. So my tree is 100 meters tall, right? And so big around that it would take 20 people holding hands to encircle it. For me, that's the quintessential tree, and every other tree is a variation of that, right? And so in a similar way, we're never entirely communicating in the same space. And every single one of us, every time we use a word, is using a slightly different version of the word than the person we're communicating with. But we accomplish communication, and we're often, although not always, successful. And so I think that shows that we can understand this kind of thing. And I think the buttons are a great example, but we all communicate with our pets. Right? And we all make gestures or make noises or use words that the pets understand maybe somewhat differently, but they understand it in a way in which communication works. So, you shake the leash and the dog comes running, and that's a word, right? And that's a language. Like, you've established a market language and a pigeon between you, and you've successfully communicated a thing. Let's go for a walk, right? Dans votre livre, on n'en a pas parlé, mais il n'y a pas que des pieuvres, il y a aussi des êtres synthétiques. On est dans un futur assez proche malgré tout, mais c'est un futur qui a permis l'apparition au moins d'un être vraiment entièrement synthétique, hein, un robot on pourrait dire, ou un androïde, enfin en tout cas quelque chose qui a vraiment une apparence humaine et qui est totalement fabriqué par une société, et d'autres types de robots qui vont être un peu plus rudimentaires, notamment des moines qui entretiennent un petit monastère, voilà, qui prient. Donc c'est vraiment, on a délégué la prière à des robots. Et aussi des intelligences artificielles qui là carrément ne sont pas représentées, mais qui sont par exemple à la tête de chalutiers géants qui font de la pêche massive dans les océans, et donc c'est une espèce de grand navire-usine plein d'esclaves, parce que c'est des gens qui ont été enlevés pour travailler à la pêche de force, et tout ça est dirigé non pas par un capitaine, mais par une intelligence artificielle qui c'est déterminer où le poisson est le meilleur, où il faut aller, à quelle vitesse il faut travailler, etc. Ces différents types d'intelligence artificielle sont plus ou moins rudimentaires, plus ou moins amicales, et posent vraiment des questions dans votre livre sur, en miroir avec celle des pieuvres bien entendu, posent des questions de définition peut-être de l'humain, et de définition de qu'est-ce qu'est une communication, même interhumaine. So, yeah, it's interesting. I guess the question of what's human for me is like not that important, right? Like it's, I'd say there's more of a question for me that's of greater importance of like maybe what constitutes a person, right? And a person can be a person without being a human being. Yeah. And so, for me, I feel that apes are persons, right? They have a sense of self. I believe that they are conscious. I believe they are aware. I think that consciousness goes pretty far down in the animal world because I think that consciousness is more or less evolves out of the cybernetic concept of a helmsman. You have to be able to be aware of yourself and your position in the world in order to do a lot of things.
physically in the world. I think we've gotten past that time in science when we thought that animals are all robots and that babies don't feel pain and that, you know, animals don't really feel pain. It's just like some kind of response. And so for me, it's more of a question of, you know, what is the pragmatic result of these things? So with the AI ship, right, the AI ship is very pragmatic and it's all about profit. So one of the things that it figures out pretty soon is robots are really expensive to maintain with salt water and storms happening. It's much, much better if you can go into port and kidnap humans and get them to do the work, because humans can be maintained with a minimal investment, right? And robots can't be repaired easily at sea. So that's one of the things that the AI figures out pretty quick. Unfortunately, everything else in that section of the book about fishing vessel slavery is real. Yeah. The only made-up science fictional thing is this artificial intelligence. For me, I'm a bit of a pragmatist, especially when thinking about AI, and the questions I'm asking are not so much about, is this AI conscious, is it not, etc. My question right now is, what is the AI doing to the persons in this world? What are the AI's priorities? And what are we allowing AI to do? What are we giving up to AI? And I find it very terrifying that in, you know, places in the world, we're already giving up things like deciding who gets killed to AI, which is, if there's a, you know, one bad idea, right, that turns the course for humanity, that might be it, right? Allowing AI to make a military decision about who's a target or not is really, like, if you want to envision a future where it's just a human skull being crushed by a robot foot, like, this would be a great decision to give to robots. Like, I think we've written those and read those books. Like, no one reads science fiction in a decision-making capacity. Le temps file, je voudrais quand même laisser un petit peu la parole au public, mais peut-être en guise de conclusion, d'abord, je voudrais citer un exemple que vous n'avez pas cité, mais qui est un exemple du début du XXe siècle, que vous connaissez peut-être, qui est l'exemple de Hans, qui était un cheval savant. Et donc un cheval savant qui savait faire des additions, des multiplications, il frappait avec son sabot et il avait toujours juste, il répondait, et on a même réussi à lui apprendre plus ou moins un alphabet, etc. Donc c'est devenu évidemment un sujet d'étude très très important à cette époque, à tel point que quand même les chercheurs ont fini par lever le lièvre, c'est-à-dire comprendre que Hans était pas plus intelligent qu'un autre cheval, mais c'est surtout que Hans observait très bien les humains. Et il repérait dans les signes inconscients qui étaient transmis par les humains qui lui posaient la question, la réponse, en fait. Et Hans avait cette capacité-là de comprendre l'humain, en fait. Et c'est peut-être je voulais vous citer ça en guise de conclusion, parce que dans toutes les recherches qu'on peut faire avec un regard un peu surplombant sur l'animal, Hans nous apprenait qu'en fait, il était bien plus doué que nous pour observer une race. Voilà. Yeah. Donc c'était un peu une petite conclusion que je voulais apporter à ce débat, avant de vous passer la parole, évidemment, si vous avez, vous, des questions à poser à nos trois intervenants, et en les remerciant. Perfect conclusion. Yeah. Clever Hans was much more clever than we thought. Bonjour. Moi j'ai une question pour Ray. Je peux la poser en français, on va m'entendre. Ça va. Parce que ici, vous parlez de communication et vous dites que notamment le fait d'utiliser la laisse du chien pour lui dire d'aller promener, c'est déjà du langage. Mais dans La montagne dans la mer, il y a une différence justement qui est posée entre la communication et le langage, et le moment où on utilise du coup des symboles pour communiquer, et du coup de l'écriture et tout ça. Et donc je voulais savoir où se trouvait la limite, en fait la frontière entre on communique et on utilise du langage, on parle, voilà. No, I think this is a great question. I don't think there's a frontier between language and communication, and I think that the scientific thinking of things in terms of frontiers and black and white differences and that kind of thing is one of the things that's really gotten in the way of thinking about things like consciousness, like intelligence, like language, and all of these things. There is a
there's a very gray area that extends outward from language and for a long way into language. But what we certainly know is that the kinds of symbolic communication that humans are using are extremely advantageous for a group species that wants to store and pass on detailed knowledge. And so for a technological species like the human being, the type of language that we are using is an extremely efficient way to drive forward technological innovation, which is probably why which it is a technology that we developed, was developed by us, because it is the technology that allows for the development of many of the other technologies, right? At the same time, it didn't emerge out of nowhere. And then other technologies probably came first, including other technologies for communication. There's strong arguments, and there's a really good book called Paleopoetics, if you're interested in these things. But there's some strong arguments that things like gesture were extremely linguistic before any vocal speech was used by humans, and that humans could probably had gestural grammars and sophisticated ways of using gesture long before we were using speech, which is why gesture almost comes first before anything else. So what the book posits is an animal that can store linguistic production. And the storage of a linguistic production means intergenerational knowledge, and it means being able to basically pass things down easily. Now, things can be passed down orally as well, but the oral passing down of things has its limitations, and they're here, right? And in the collective mind of the group, right? But written communication can extend for thousands and thousands of years, long after the group has died out. For example, the group of ancient Greeks. And so for me, like, that's the real difference is in the storage capacity of the octopus, right? And how that changes. But nobody should mistake the use of symbols for being the same as being more intelligent than animals that don't use symbols. That's not an argument in the book, and certainly I think not anything that we believe here on this panel. We can speak for others. Did I answer the question? While we are looking for another question, I'm just going to add on to that a tiny bit. When you're doing dolphin research, one of the skills you can teach is new, which means do something I haven't seen before, invent something, do a new trick. And then there's another skill that you teach, and they talk about them as skills or cues, which is together, which is like do something together, the two of you. And so there's a video, you can watch this on YouTube, of dolphins who have been told new together. The dolphins swim away from the researchers, they go down underwater, they appear to talk, and then they come up and do a synchronized trick together that neither dolphin has ever done before. And it's like, that is clearly communication. Yeah. Bon. Je voudrais juste rassurer Pierre Kerner sur son chat. Peut-être qu'il a juste anticipé l'extinction en fait des oiseaux ou des extinctions massives et il s'est recyclé sur les insectes en fait. Je suis pas sûr d'avoir compris la question. Non, c'était pas une question. Je disais, vous parliez de votre chat qui était idiot parce qu'il voulait chasser les insectes. Mais peut-être qu'en fait, il est en avance et qu'il a prévu en fait. Ah, je pense déjà s'il était capable de choper un de ces insectes, je serais ravi, mais c'est pas le cas. Et non, c'est surtout que la communication qui semble ici présente chez les chats de manière générale lorsqu'ils se présentent à la fenêtre, c'est une imitation d'un chant d'oiseau. Et si c'est pour attirer des insectes, ça va probablement moins bien marcher. Et c'est pour ça que je pensais que le mien était un petit peu... Je l'aime beaucoup, hein, vous inquiétez pas. Ça, il n'y a pas de souci. On a beaucoup parlé de communication avec les animaux ou même dans la science-fiction. C'est toujours des êtres qui peuvent bouger ou des choses comme ça. Comment vous verriez une communication avec quelque chose qui ne bouge pas? Bon, le végétal, par exemple. Frank Herbert a essayé avec l'étoile et le fouet un peu, mais voilà. Comment est-ce que vous verriez une sorte de communication avec quelque chose de statique, en fait? Il y a, en fait,
Ça nous ouvre ici la perspective de voir précisément ce qu'on appelle communication. Et généralement, on oublie énormément de moyens de transmettre des informations d'individu à un individu. On oublie la communication chimique, on oublie la communication qui passe par la vibration et par le rayonnement. Il y a énormément de communication qui peut se faire, notamment si on peut parler des poulpes, à partir de l'apparence qui va changer. Et il y a des vidéos fascinantes dans lesquelles on voit comment les poulpes communiquent entre eux, entre mâles différemment avec une femelle, comment ils communiquent pour pouvoir sidérer des espèces dont ils vont les utiliser pour pouvoir s'en nourrir. Donc tout ça se fait pas véritablement avec une mobilité du corps ou une mobilité d'un appareil qui permet de faire vibrer l'environnement, mais uniquement visuel. Donc je pense qu'il y a énormément de manières de communiquer des informations qu'on oublie un petit peu, on met sur le côté, encore une fois parce qu'on est anthropocentré et on commence d'abord à réfléchir par l'essence que nous avons. Et rien que pour la couleur, le spectre visuel humain est tellement réduit par rapport à ce que peuvent percevoir d'autres espèces qu'on se rend compte à l'heure actuelle que il y a énormément de communication qui peut se faire entre mammifères probablement, qu'on découvre à peine en ayant remarqué il y a peu de temps que le pelage de la plupart des mammifères était fluorescent. On s'est rendu compte de ça, et là il y a énormément de collègues dans les muséums d'histoire naturelle qui sont en train de braquer des lumières UV sur la plupart des spécimens. Mais c'est quand même complètement dingue, on n'avait pas vu que cette chauve-souris elle a les pattes fluorescentes, que les ornithorynques ont la plupart de leur... Et tout ça vient de cet anthropocentrisme et de notre manière de percevoir le monde avant de l'interroger d'une autre manière que la nôtre. Oui, plus qu'une question, c'était vous faire une proposition qui irait un peu à l'encontre de ce que vous avez évoqué, à savoir que le langage serait apparu comme apportant un avantage compétitif, soit pour éviter de s'agresser quand c'est inutile, soit pour chasser à plusieurs. Mais on voit, soit dans le monde réel ou dans la science-fiction, des cas où le langage et la communication vont être au contraire un désavantage. Je pense aux fake news, au marketing qui va vous inciter à avoir des comportements défavorables, ou en informatique où on va isoler les systèmes pour éviter qu'un virus, donc une information, vienne perturber ou dégrader le système. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? La communication, justement, interespèce est fascinante à cet aspect-là, précisément, puisque c'est à la fois un avantage, mais une mise en danger. Il y a des exemples assez fascinants, notamment de lucioles, qui communiquent entre individus de la même espèce en réalisant des flashs lumineux. Et toutes les espèces ne font pas les mêmes flashs lumineux. Et chez certaines espèces de lucioles, des femelles sont capables d'imiter les flashs lumineux d'une autre espèce pour attirer des mâles qui vont venir à elle et qu'elle va pouvoir manger. Donc encore une fois, le mimétisme agressif qui montre que la communication, c'est, comme vous l'avez dit, en effet une possibilité de transmettre de l'information et un avantage, mais rien en évolution n'est totalement optimisé et un avantage absolu. Donc oui, c'est aussi un danger. Il y a Mary Robinet qui voulait aussi réagir. So yes, 100%. And also the other thing that communication does often interspecies is that they will use it to lie in order to gain an advantage. So there's multiple examples of different bird species that will do a call saying, oh no, there's a hawk coming, and then they'll go eat whatever food is available. I have examples from my beloved cat who uses buttons to lie on a fairly regular basis. The first time this happened, I was making a cheese sandwich, and Elsie said, let's go, sleepy, bedroom. And sleepy was a new word. I'm like, oh, that is such a good contextual use of it. Yes, let's go take a little nap together. So I go into the bedroom, and I realize, like, where is my cat? And I went back into the kitchen, and she was on the counter eating my cheese sandwich. So she has also learned that our dog, Elsie has 124 words. Guppy, our dog, who's very sweet, has 7 words.
And she is convinced that all of them mean either friend or outside. She loves outside. So Elsie loves to play laser, cannot play laser when Guppy is inside. And so she will say, laser. And I'm like, no, Elsie, I'm very sorry, Guppy's inside. And then she will walk over to Guppy's button board and go, friend, outside. And Guppy goes running to the door and wants to be let outside because she's just heard her favorite words. And so we let her outside. And then Elsie goes back to her board and says, laser. Nice. Such an advantage for her. Can I add to that just Yeah, briefly? just Okay. après une dernière question. Just to briefly add to that, I mean, I think that one of the things to keep in mind is that intelligence comes in many forms. Yep. Human intelligence is one form of that intelligence. It's also a very recent experiment, if nature can be thought of as running experiments. It hasn't run its full course yet, and we'll see if it works out. Because other forms of animal intelligence have been working very, very well for millions of years, and ours seems to be kind of malfunctioning after only about 50,000 years of this particular form of it. So, you know, let's wait and see. Je suis désolé, on arrête ici, mais en tout cas, merci à toutes et tous. Je pense que vous pouvez retrouver tous nos auteurs, autrices en dédicace bientôt. Et puis, merci à vous, c'était passionnant. On aurait pu durer 1 heure de plus, ça aurait été super. Merci, à bientôt.